Xin chào. Ok. Xin phép mọi người hôm nay mình sẽ nói nhỏ nhé, bởi vì hiện tại đã là 2 giờ sáng rồi. Mình không thể nói to được nữa. Sáng mai mình có việc nên là có lẽ sáng mai mình sẽ không live, mình sẽ chỉ live buổi tối thôi. Bây giờ thì bắt đầu vào game nào. Ok. Mình vừa mới chỉnh một số thứ xong, có vẻ các bạn sẽ thấy nó khác, nhưng mà có lẽ khác biệt nó sẽ không đến nhiều đâu. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ của nhiệm vụ điều tra khí lạnh mà lần trước chúng ta chưa kịp làm. Ok, cho nên là cách mình khá xa đấy. Dodge this! Ah! Mình rất ghét treo tường, bởi vì treo tường các bạn cũng biết là nó mình chết một lại kệ đi. Hiện tại thì chúng ta đã tích được 1100 nguyên thạch. Không biết bao giờ mình mới đủ 16.000 nguyên thạch để roll Yumiko đây. 1.100 nguyên thạch và 5 cục này nó khá là ít, mặc dù mình không hiểu tại sao mình lại có thể tích được 22 cái cục màu xanh kia, mà thôi kệ đi, có còn hơn không. Ok, sắp đến nơi rồi, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Việc đầu tiên cần làm chắc chắn là phải mở điện lực truyền rồi. Hoặc mình rất lười mở mấy cái này, bởi vì mấy cái này nó khá là mất thời gian. Mặc dù nó sẽ giúp mình đi lại tiện lợi hơn thật, nhưng mà nó vẫn mất thời gian. Chờ một tí mình chỉnh lại cái này phát. Cái này thì nó sẽ đỡ làm phiền các bạn. Ôi, có người xem à? Chào mừng bạn đến với kênh stream của mình. Ở đây thì mình sẽ làm về thể loại Genshin Impact. Mình mới làm không bạn thông cảm. The situation here seems trickier than I thought.
có việc gì vậy? Khá là khổ thân cho thằng bé này. Chưa gì đã mất bố, chưa gì đã bố đã mất tích rồi. Cha con chưa gặp nhau. Núi tuyết à? Chẳng biết trong này có gì nữa. Nhưng mà nhìn trời thì có vẻ khá lạnh. Bị lạc. Chỗ này hơi nặng rồi. How about a ghost story to go with the snow? Gì đây? Để mình đọc đã. Khá là căng đấy. Tức là mình phải đứng gần những cái này để mình hồi lại cái thanh này này. Cái thanh mà nếu mà các bạn ở ngoài trời lạnh thì các bạn sẽ bị giảm xuống, bị tăng lên. Chúng đi ra trời lạnh này. A reward on the road. Windblade. Hey! Be gone! Go go Baron! Nhanh thì mình chỉ setting đó. Máy mình dạo này có vấn đề hơi lag. Nhiều cảm giác thế. Thì mình bật cái phần mềm check lên xem có phải là do cái lag không. Nếu lag thì mình phải giảm setting thôi. Tại vì mình không muốn các bạn xem game đồ họa xấu đâu. FPS nó được 4 năm thôi. Have a little taste. Freeze. No escape! Cool it. This moment will be frozen in time. Surrender and I'll be gentle. Nó là level 30, nó level cao hơn cả mình. Liên tục. Dodge this. I got you. Is this an answer from this world? Các bạn, không phải là ít đâu. Thôi, chắc chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua khu vực này đi, tại khu vực này nó lag quá. Sợ lại khu này. Bỏ cái nhiệm vụ này đi, nhiệm vụ này khó quá. Chúng ta hãy làm nhiệm vụ này đi. Monster chìm trong ám ảnh. Đến nơi cao. Ăn lại. Sắp chết đến nơi.
Các bạn chờ mình một chút nhé. Discord. Không biết là ai đang xem mình nhỉ? Isn't that Jean? Nếu bạn xem thì bạn có thể chat lên được chat lên được một lần. Chat Seems lên she's được một lần. talking to someone. Let's let her finish, then go say hi. Which is what has brought us to this point in the first place. If you are unable to promptly deal with the storm terror threat, then leave the defense of Mondstadt to the Fatui. We can put an end to Mondstadt's dragon issues. Monster? Yes. What's your point? I'd expect a more professional attitude from your diplomats. Yet here you are saying you want to put an end to one of the four winds of Mondstadt? I won't have any of this nonsense in front of the Knights of Favonius. It's not as crazy as you make it sound. Fine. That's enough negotiation for today. At this stage, it's simply an amicable exchange of constructive opinions. No? I'll be sure to make thorough notes. Oh, you're back. Thanks for your help. The elemental flow is finally stable. The aftermath of Storm Terror's last attack is finally settled for the moment. However, the pressure from the delegation has become too big to be ignored. Delegation? From Liyue Harbor or Inazuma City? Shneznaya. They choose to follow the god of Cryo. Their envoys go by a particular name, the Fatui. Heard of them? Oh, them? They're super famous. Wait, infamous is more the word. I don't think killing Storm Terror is the right course of action. The Cryo gods Fatui have always coveted the Animo god's power. I don't believe they have Mondstadt's best interests at heart. What is it? Oh, let us head back to headquarters then. We shouldn't discuss important matters out in the open. Mondstadt and Snezhnaya are considered the same in status. Mondstadt is independent and does not belong to any other nation. In fact, despite being referred to as a city, Mondstadt is a nation. Though, Snezhnaya's Fatui are known to be the most aggressive diplomats in Teyvat. Makes sense given the tone of that woman just now. So rude. Cũng căng nhỉ. Và mình tính trước khi vào đây thì chúng ta nên nhận quà này. Không phải là nhận quà nhưng mà là nhận thưởng. Còn hai nhiệm vụ nữa là chúng ta sẽ hoàn thành chương 3 và nhận được 50 nguyên thạch. Okay. It's a crystal embedded with some kind of power. Lisa, are you able to analyze it? Let me take a look. I can see impurities in the crystal, but upon further inspection... No, I'm sorry. I can't make a proper analysis at the moment. Give me some time. I'll take a look through the library's restricted section. Right. I'll leave the research to you then, Lisa. Understood. I'll notify you all if I make any progress. Though, I wouldn't go getting your hopes up. They're incredibly ancient texts, not to mention... Ouch! Gosh, that hurt! The impurities in the crystal... It hurts when I get close. Ah, I see. It appears to react to visions. The impurities and the elemental energy we embody repel each other. It's strange, though. You have elemental abilities as well, but don't seem to be affected in the same way. Anyway, the crystal would be better left in the hands of my cutie. It will just be a pain if left with us.
both literally and metaphorically. Fascinating. Do you know anything about what makes you special? I do not know what to make of it either. Well then, the Knights of Favonius have another favor to ask of you. Lại khẩn cầu. Please accept the title of Honorary Knight and the gratitude of the Acting Grand Master. Honorary Knight of Favonius? We ask for your continued assistance in finding some answers. Storm Terror's rage and strange crystals. I know Mondstadt's peace hangs in the balance. May the wind open your eyes to the truth. We'll meet back here if you find anything. Ok. Sau khi làm một đống nhiệm vụ thì chúng ta đã được phong chức thành kỵ sĩ Tây Phong của Mondstadt. Ở đâu? Cái gì? Đội trưởng đại diện ở đâu? Phải biết đâu. Một kỵ sĩ danh dự của Tây Phong. Chức vụ nghe cũng khá ngầu đấy, nhưng mà không biết có được gì không. Nói chuyện với Paimon. Ui, Paimon nó không đi theo mình nữa. Bay riêng này. There's something you didn't tell them. The dragon and the crystal weren't the only things we saw. So you do remember him, that green guy. He looked just like that guy down there. Thằng này tại sao nó lại ở đây? What? Phải đuổi theo thôi. Này, thằng này có liên kết với rồng. Chúng ta That green guy disappeared. Use elemental sight to track him down. con người cũng có góc nhìn nguyên tố sao? Khá là kỳ lạ đấy. Thằng này có góc nhìn nguyên tố thì chắc hẳn là có liên quan gì đến gió. Cũng chả biết nữa. Chạy đâu rồi? Chạy xa đấy. Trèo tường à? His footprints lead to this wall. Did he climb up from here? Cái tường này phải cao 10 mét. Trèo mình cứ nhảy này tí có khi hết năng lượng luôn. Đâu? Sao không trèo nữa? Rồi lại đi bộ à? Bốn đấy. Hạng mạo hiểm 12 này. Chính ra mình tăng cũng khá nhanh các bạn ạ. Thằng này có gì khả nghi không nhỉ? Nhìn nó cũng không nhìn giống, không nguy hiểm như thằng Kaya kia. What is to be sung transpired in days of yore, when the divine archons still walked the earth. A dragon cast his curious gaze on the world below, as he parted from the heavens that gave his birth. The dragon sought truth amongst common folk, but mortal trifles only fogged his mind. The wind-born bard strummed his strings dulce, and the holy lyre answered his questions kind. The dragon was but a child, full of wonder, and soared the heavens free from care. The bard's songs invited him to sing along, for he yearned to let all perceive him fair. Enchanting legends the bard and dragon were, but the tides of despair soon engulfed the land.
The Lion Fang perished, and the Falcon Flag slept. As a vile dragon approached Mondstadt in lone stand. Over the cathedral loomed Death and his friends. Of the people's agony, the bards soon sang. The soaring dragon heeded his grave calls, and amidst the windstorms a brutal war sprang. Blood of venom sent the sky dragon into slumber, only to awake to be expelled in abhor. Why do people in this age loathe me so? But the Holy Liar replied no more. Wrath and woe, vigor and venom, poured from the dragon's bitter eyes. The dragon's curse sprawled in silence, but the liar could no longer soothe his cries. Wait, you guys are... Thằng nhóc màu xanh. Oh, that's right. You're the ones that scared Dvalin away. Dvalin? Who's that? Huh? Oh, right! Most people seem to call him Storm Terror. Why do you call him that? Are you two meant to be close or something? Oh, so close. Hey, so... Paimon thinks this guy has a screw loose. Chào bạn. Good day, Outlander. Seems we meet again. I'm Venti the Bard. 3-time winner of the most popular bard of Mondstadt, to be precise. So, what do you need from me? Given you recognize us, Paimon doesn't believe we need to explain any further. Of course it's about Storm Terror! Storm? Hey! Cut it with the Amnesia Act! Alright, show it to him. Oh, isn't this... What? The crystal has been purified? When? Wow. Mình có năng lực đặc biệt à? Sao nó lại biến thành màu xanh? Màu xanh này đẹp vậy. Dvalin, the anguish he feels has brought him to tears. Tears? He was once such a gentle child, now so full of rage and suffering. I also came across a teardrop crystal. Can you purify it? Đúng thật đấy em ạ, mình có khả năng vậy. Thanh tẩy nước mắt của rồng. Đúng là khả năng chỉ có nhân vật chính mới có. Đẳng cấp vậy. You really do have some wonderful abilities. Someone like you is going to end up getting written into a bard's poem. Oh, a hero so bright should she stand in the light. Though stand in the shade, and you'll be met by a blade. Alas, I've really not the time to compose a melody for you at this moment. Anyway, even if Dvalin is not taken down, his life will still wither away in the breeze. He'll burn himself out in the flames of anger. Do you really deem that necessary? You can forget about me turning us in for now. I have another plan. Oh? And what plan would that be? Seeing this tear has brought to mind a friend so dear. Friend? One must be going. Hey, where are you running off to? To the symbol of Mondstadt's hero. Bye-bye. Đã đi rồi. Nhanh đi. Huh. What do you make of that? As far as he's concerned, you're a weirdo too, you know. Know what? Familiar? I don't know. You're alone on that one. But did he just say symbol of Mondstadt's hero? Oh, Paimon knows! It's that huge tree! You know, the gigantic one! You can't miss it! Surely you still remember?
Ok. Sau khi nghe kể về con rồng xong thì chúng ta cũng đã hiểu một phần cho nó. Con rồng đấy không phải là tự nhiên mà tấn công. Cái thằng này mà là do lúc trước nó cứu thằng này, sau khi nó trở lại thì vì nó trở lại quá lâu nên là mọi người quên được nó và nó cay quá, nó không được compact nên là nó quay lại tấn công cái thành. What are you doing here? Though I was just wondering if you would happen to follow me. You speak of the god of Animo, Barbados? He already disappeared from Mondstadt a long time ago. Liyue and Inazuma's respective gods of Geo and Electro are still present, but Mondstadt has seen many a moon since they last saw their own god. Why do you wish to know about the god of Animo? Does it have something to do with Dvalin? Oh, it's because gods... Just how is it that everyone sees Storm Terror? I'm quite curious. That said, there's no need to rush. I have not been back in a while. It seems there are a few who are unhappy with my arrival. The wind! I can't open my eyes! What is a creature like that doing out here in such a cold place? You think it was going after that green guy? His relationship with the wind seems even deeper than yours. Trên mình cung còn là nhân vật yếu nhất trong động lực. Nó bắn lâu rồi lâu. Trong khi thằng này đứng dung của em 277 đá. Freeze! What's the hurry? Cool it! Seems the dragon wasn't the only thing affected by this change in the wind. Now then, you were saying someone had told you about the dragon? Is that so? Quite the scholar, I must say that, Lisa. She's not wrong. The conflict has reached this point only because both sides have resorted to the use of force. His hate, however, did not arise from the people not making tribute to the Four Winds. Nor was it born from his own nature, but instead came about as a product of his degradation. Degradation? The black blood flowing through his heart has been torturing him for years. That's what has allowed him to be led astray by the lies of the Abyss Mage. Pháp sư vực sâu. Hình như đây là mấy cái con mà kiểu mấy con mà có giáp ấy bạn, giáp nguyên tố ấy. They are from the Abyss Mấy Order, con này cũng an khá khó. organization comprised of non-human Không beings. dễ dàng gì đâu. They despise mankind. I don't know where they come from. All I know is that they hold deep hatred toward the human world. Many hilly trolls out in the wild take orders from them and act as their weapons. Before arriving here, I too was like Dvalin, cursed and left to waste. But now, before us stands the symbol of Mondstadt's hero, the place from which Mondstadt rose. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. Being here with you beneath this great tree feels like when the tear was purified earlier. Like the poison is leaving my body. Feels much better. So, how exactly did you get poisoned? That would be because I tried to communicate with Dvalin earlier, but was interrupted. As a result, not only did I not manage to help Dvalin break his curse, but instead was also infected myself. Cái này là do mình đúng không? Nếu mình không đến thì hình như lúc đấy thằng này nó cũng sẽ không bị sao để vậy. Bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi quá. Yes, it was you. Biết ngay mà. So to make up for it, you're coming with me to the cathedral. The Mondstadt Cathedral? To do what exactly? To claim a certain holy liar de Himmel.
đàn thiên không à? Liệu có phải vũ khí không? Không lẽ nào làm nhiệm vụ này chúng ta sẽ được nhận vũ khí giống như không giống như cái nào cả. Catch the wind. Mẹ, đứng đây à? Sao thằng này thấp ấy? Mẹ, cao hơn được mỗi Amber. Hay là do thằng Khuya cao quá nhỉ? Khuya cũng cao bình thường mà. Chắc là do thằng này thấp quá à? So this Holy Lyre de Hamel is... One of the most treasured items in Mondstadt. It's the lyre that Barbados used to play. With it, perhaps I can help Dvalin draw his gentle nature back out of this nightmare he's going through. Will it really stop Storm Terror from causing more damage? Of course! I'm the best bard in the world. There's not a single song I do not know, no matter if it's from the past, present, or future. Look me in the eyes. Do you not find me trustworthy? So how can we get the Holy Lyre? It's said that it's enshrined deep within the cathedral, somewhere safe. I'll go take a look around. You can come if you want. Hoặc nó ghi là bạn thích thì có thể đi theo, nhưng mà chúng ta bắt buộc phải đi theo thì mới có thể hoàn thành được game. Game lừa. Quay trở lại nhà thờ, nhưng mà lần này là để lấy đồ. Let me handle this. Hello there, sister. May the Animo God bless you, young bard. How can I help you? Actually, I know a secret that can save Mondstadt from its current predicament. Oh, what a blessing from the god of Animo! But you should report that to the Knights of Favonius. Why have you come to me? Because you, dear sister, are able to help. I'd like to borrow the Holy Lyre. With it, I'll be able to help Storm Terror. Please see yourselves out. What? It's a vicious dragon indeed, but once the acting Grand Master makes up her mind, nothing can stand in the Knight's way. That's simply not acceptable. Wouldn't Storm Terror end up getting killed that way? That foolish beast betrayed the winds. Not even the god of Animo themselves would forgive it. Căng đấy nhỉ? Please, I beg of you. I'm afraid not, little bard. Strange. Somehow I feel so bad rejecting this sweet child. Then, I guess I'm left with no other choice. I cannot hide anymore. My disciples, rejoice! Behold, the god of Animo, Barbados, has descended. Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice? How does it feel to finally meet the god you've been serving? If there's nothing else, I'll be going back to handle the cathedral's paperwork now. Wait! Huh? She didn't even bat an eyelid. But I have at least learned what I wanted to know. She didn't deny that the cathedral is enshrining the Holy Lyre. Now, since you're the hotshot of the Knights of Favonius, maybe you can give it a shot. Cũng khôn phết chứ nhỉ? Đi check luôn. Bây giờ đổi con này cho nó uy tín. Thằng Khuya là không được. Barbados bless you. Phải chào thế nào nhỉ? Xin chào thì nghe tâm thường quá. Tôi là kỵ sĩ danh dự LTDH27. I know you. You and Amber saved Mondstadt that day. So what brings you here? Tasks from the acting Grand Master? Is that so? Not that I don't trust you. It's just that a suspicious bard came looking to borrow the Holy Lyre as well. He's full of nonsense and even called himself Barbados. He must be up to something. There are regulations in place for the use of the Holy Lyre.
Currently, it's only used in Ludi Harpastum. Signed documents from the Grandmaster, Seneschal, and Community Representative are all required. So, may I see the document from the Knights of Favonius? Hey! A signed document is required. Without it, there's not much I can do. Now, if you'll excuse me, I really am quite busy as of late. Prepare to be blown away! It didn't work. I knew it. You knew it? I just wanted to know how influential the hotshot of the Knights of Favonius is. You see, the best warrior should always be presented with the best sword. And yet here we are. Does the story not make for a fitting ballad? So what are you trying to say? That we're not good enough? No, that's not it. More of a commentary regarding Mondstadt's inability to see the warrior standing right before its very eyes. Very well. Looks like borrowing it is not going to be possible. We're simply going to have to steal it. Today we stand for free will. Any suggestions on just how we steal it? Come now, speak up. That's what free will is for. Look at you, sidetracked from the start. But seriously, you're more suitable for the job than I. Aside from singing, I don't really have any other talents. Besides, if I was caught, I'd have no one to right the grave injustice of my arrest. How can it be a grave injustice if you got caught stealing red-handed? But things are different for you. You are the superstar of the Knights of Favonius. You have made contributions to Mondstadt. Should you get caught, you would easily be able to talk your way out of it. The guards here, it seems they're off duty throughout the night. If we manage to seize this opportunity, it should be smooth sailing from here. Stop mentioning us getting caught! What do you say? Yes. Seems I did mention that. Your point being? Why does your decision hinge upon whether or not I am a god? Paimon will fill you in on her background story when we get the time. Huh? Ok. Thì ra là nó làm vì anh nó. Mất thời gian nữa. Hoàn chỉnh là chỉnh từ 16 giờ 18 giờ đến 24 giờ. Như thế mình đi nhanh một tí nữa. Đỡ phải chỉnh. Ok, trở lại nào. Trời tối rồi đây, sao nữa? Tháo đường, ôi. Tháo đường ở trong cái lỗ này. Mẹ, thế mà nó bảo là buổi tối không có người canh gác. Xuống à? Nhìn giống trộm phết rồi đấy. Cái gì đấy? Nó ném gì đấy? Em chờ mình tí. Mình xem nó ném gì vậy? Chả biết nó ném cái gì nữa.
Bom khói à? Ok, bình tĩnh. Bây giờ mình là siêu trộm, có lẽ nên để nghiêm túc mà phải giọng phải ăn trộm một tí. Oh shit man, đừng nhìn ra đây. Ui, ở dưới này còn có cả cái dương nữa này. Chúng ta có nên lấy không? Không xuống được. Fuck. Kệ đi, chúng ta hãy đi từ từ. Cái đàn chỉ là phụ rồi, quan trọng mở dương là chính. Oh no, nó sắp đi ra đây rồi. Em xin đại ca đừng đi bên này, cứ đi thẳng đi. Ok, nó đã bị mù, không sao hết. Oh shit, hơi khó các bạn ạ. Nhanh. Dương. Shit man, cái dương nhìn vip thế mà được có mỗi ba kinh nghiệm lang thang thôi. Kệ đi, quan trọng là vào đây để lấy đàn. Thôi, em xin lỗi. Cúi xuống, đi từ từ, nhìn xung quanh. Đi. Sợ vãi. Chắc giờ mình phải đọc thần chú thôi. Mày không nhìn thấy tao, mày không thể nào nhìn thấy tao được, đúng không? Đúng rồi, không ai thấy mình cả. Đàn đã thuộc về ta. Who are you? She disappeared. Freeze! What are you doing here? No, run! Đây. Đàn đến tay rồi còn để bị cướp nữa. Con kia thậm chí cướp xong nó còn biến mất tàng hình nữa. What? Follow me. Hơi ảo thuật. Hơi ảo ma. Vậy thì thôi, chắc là đi sớm. Dịch chuyển à? Mình nhớ là mình chỉ có khả năng bay thôi. Con đấy nó còn có khả năng dịch chuyển nữa thì solo của nó cả nào. Mà bây giờ mất đàn. Master D-Luke, this is this week's accounts. The disaster has greatly affected business. Well, let's hope it all ends soon. Hi! We'd like a seat at your, least conspicuous table. The second floor has fewer customers. You'd be less conspicuous up there. But aren't you a bard? Why not sit front and center? Let's save the paid performance for next time. We'll be heading up now. See you in a bit. Hey, keep an eye on them. There's something strange about that bard. I'll go ask around. Ask who exactly? The protectors of Mondstadt. Master D-Luke, have you seen two thieves around? Chết rồi. Liệu thằng này có bán đứng mình không nhỉ? What happened? Why have you mobilized so many guards? Haven't you heard, Master D-Luke? Two thieves are trying to steal the Holy Lyre. Huh? How odd. Isn't it? The Holy Lyre is a treasure that was played by the god of animal themselves. Such a precious piece of cultural heritage. Why would one want to steal something they can't sell off? Would pay better to steal from my sellers. Huh? Sorry, off topic. Believe they headed that way. Understood. Thank you, Master D-Luke. Thằng này nó có mối quan hệ mật thiết gì với cả thằng đầu xanh xanh này mà nó lại không khai mình ra. Today I think I'll have a glass of
You can put down that bottle you stole from behind the counter. Something cold. Right. I want answers. Let me finish my drink first. I'll pay you. Well, with a performance. It's not about money. You seem too young to be drinking. No need to worry. When I started drinking, you were still... He is Master Diluc, the boss of... the owner of this tavern. He's very famous. By the way, his dandelion wine is one of my favorites. Although most of the time I can only afford a bottle or two. I just heard about some thieves from the guards. For the record, I like your guts for trying to steal the Holy Lyre de Hamel, even if you are fools. But we don't often get to see people like you. It wasn't us that stole it. The real thief is still out there. This is the hotshot of the Knights of Favonius. Why would someone so aspiring steal Mondstadt's sacred treasure? Hotshot? Oh, so it's you. So, you and the Bard are close friends? Nó biết bố mày là ai không? Well, despite only being a passing traveler, you still offered your help to Mondstadt in its time of need. A shame you joined the Knights. The Knights of Favonius. Inefficient right from beginning to end. And towards the Fatui, weak and conservative. Forget it. I don't feel like talking about it. Seems you don't really like the Knights of Favonius. Just differences in approach is all. I have my own hopes for this city. Now, answers. Why did you steal the Holy Lyre? You sure you want to know? It could implicate you in the affairs of the Knights of Favonius. That's fine. I somehow always end up implicated in their affairs. If I tell you the story with a performance, will you believe me? It depends. I'll make my own judgment. Then will I get paid? Your reward will range from anywhere between 5 Mora and the Holy Lyre. It all depends on your story. Very well. Let me put on a show. Lại kể lại câu chuyện cũ. What did I just witness? This is confidential information. Why did you let me know? Why? Perhaps the winds are changing. What say you, Master Diluc? Interesting. Give me some time. I'll organize some contacts. Outlander, as one of the knights, it seems you're not a suspect. Blonde is the only description on the wanted poster. You should be safe. As for the Bard, however, it'd be better if you stayed in the tavern. No problem. I like taverns. Okay. Let's meet here tonight after the tavern closes. Đã thích bắn rượu luôn. Vừa vào đây nó đã tiện tay lấy mất một chai rượu màu đỏ. Nhanh thật. Game kiểu gì đấy, vừa ra bắt lại bắt vào. You're here. Wait, you're... Well, first of all, I contacted more than one person. Secondly, she came here as Jean herself, not as the acting Grandmaster. A Jean you would never see, even as an honorary knight. What a surprise. I heard about the Holy Lyre, but I never suspected it was you. So, the sound of the Holy Lyre can purify Storm Terror and return it to normal? Is that true? That's right. Your honorary knight is putting themselves on the front line to try and resolve this Storm Terror issue. Now that's the hotshot of the Knights of Favonius I'm talking about. Feels like we're breaking the law, though. I understand this kind of absurd explanation is hard to believe. But we can ask the Bard to play the song again to try and persuade... I believe you. To persuade our stubborn command...
Wait, what? I can't think of any reason for Dvalin's betrayal, given it was once one of the Four Winds. However, if it was poisoned in the battle over Mondstadt all those years ago, and then corrupted by the Abyss Mage after it woke up, we can't really blame it. But as acting Grandmaster, I obviously cannot make such a statement publicly. Diplomatic pressure from the Fatui makes it hard for us to seek a peaceful resolution to the Storm Terror issue. People would think I've lost grip on the gravity of the situation. That's why I can only do this in private. That's one of the reasons I don't like the Knights of Favonius. What surprises me is that you would believe in Outlanders so easily. My cautious and meticulous superior, even you trust him, don't you, sir? I already told you not to call me sir. Never mind. We don't often get to work together after all. Wow, this is really awkward. I have a rough idea of where the Holy Lyre de Himmel is. Nice recovery. She's really talented at changing the subject. The conflict between Mondstadt and Snezhnaya stems from the conflict between the Seven Nations and their respective gods. The Cryo-Gods Fatui seem to be after the Animo God's power. Cái nào nhỉ? Chắc là cái ở dưới. Right. If the Knights of Favonius publicly prevented an attempt on Dvalin's head, then the only other way to affect the Animo God's power is to take the Holy Lyre. The number of Fatui that have come to Mondstadt is far from limited. I've already managed to coerce a few reports out of them. Diluc has determined that the Holy Lyre is not being held in the Goth Grand Hotel. I imagine they don't want to leave something stolen in a place where it could be so easily found. Paimon gets it. If too much of a scene gets made, then it becomes a big diplomatic issue. Such is the diplomacy between the Seven Nations. Hey. Gì đây? À. Tiền về. Outlander, ready to go? Let's go. Tiền về là thôi xong. Jean just said the Fatui are trying to take Dvalin's power for the Cryo God. I fear this might fall short of their true intentions. I think they intend to use Barbados' connection to the wind to draw him out. Just like Lisa traced the source of the storm to the temples. The god of Animo? Hasn't been seen for more than 1,000 years. What makes you think that's their intention? Oh, Forget it. I don't like having to pry. Here, take this. What is it? A disguise to protect your identity. Put it on before you run into the Fatui. Unfortunately, there's still one of Mondstadt's allies. At least that's the facade we're maintaining. Our actions are going to get them stirred up. Better to not implicate yourself on a personal level. Ok, đi thôi. Nãy giờ nghe nói đủ rồi. Tiền vừa về xong là bây giờ mình biểu diễn kỹ năng cho các bạn xem. Kỹ năng bắt cá, kỹ năng bắn cung từ xa, quá đẳng cấp. Mặc dù không xịn như thế nhưng mà bắt đầu rồi. Hành trình cướp lại cây đàn thiên không. Ok. Đội nguyên tố đề xuất: hỏa, lôi, băng, thủy, băng, phong. Tất cả đều có ở đây. Một ngày thật tuyệt. Được dùng thử đi lắc à? Chả biết thằng này có gì mạnh không.
bạn ạ. Này dùng kiếm to đấy. Đó là con này nó dùng kiếm bé tí này. Con này cũng dùng kiếm bé tí này. Này lấy kiếm to đùng. Như này. No, no, no! Don't eat me! You're human? The entire floor's defenses have been broken. I thought it was the Abyss Order attacking. Dọa nó mới được. No, don't! I have valuable information. I'll tell you. We hid the lyre in the depths of these ruins. The place it's being kept is locked up tight. If you're after the key, keep going further into the ruins, but don't come after me. I don't know which one of the guards has it, but I'm sure you can find the guards and find out for yourselves. This guy looks like he's about to wet himself. You just worry about yourselves. One of the 11 is already in Mondstadt. Signora, when she gets her hands on you, she's gonna string you up and torture you. When that time comes, don't you dare say a word about me. Ghê vậy sao? Did he say Senora? What a strange name. Tolerate of the 11, going by the name Signora. The fact that the Fatui can run amok across the 7 nations like they do is entirely because of the 11. We need to act quickly before she gets wind of what's going on. Này cũng phải căng này các bạn. Một mình điều hành một mình tung hoành trên khắp 7 đất nước. Phòng nào không muốn đi nhiều. Có lẽ chúng ta đi phòng này bởi phòng này có dương. Này nó rất là cách này. Seems like we turned this room inside out, but no key. Time to move on to another room. Chúng ta sẽ lên phòng ở tầng trên. 3 chìa khóa ở tầng dưới thì chắc là ở tầng trên hết rồi. Mày. Who are you? What are you doing here? You're just going to attack me? I am a proud citizen of Snezhnaya. I will not falter. Bướng nhỉ. Tao không lại gọi bot ra đánh ra. Windblade. Giác kiếm to. Ta xem. Let it rain. He says the key isn't here. Shall we try another room? Oh, so sorry. Dodge this! Seems like we've turned this room inside out, but no key. Time to move on to another room. There's one room left that we haven't tried. Surely the key must be in there. Căn phòng đi hết cả 4, đi hết cả 3 căn phòng. Một tập cuối đi, mới đầu đi. Who are you? How'd you get in here? Ha! Like hell. The will of Snezhnaya is as solid as the permafrost. I will not yield. Cái gì kìa? Lại là cái con mà biết dịch chuyển này.
Freeze! myself a little. Burn! Không sao anh em cứ chuyển đâu 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 mà chạy được khỏi cái căn phòng ống cứt này. Thiết kế ra căn phòng ngu nhất mình từng thấy, phải đánh hết boss để mở cửa. Đây ngồi. Không có gì cả. Where did you rats scurry out from? Cái gì đây? Senora's not going to tolerate this kind of interference in our affairs. So I'll be the one to take care of you. Save her the trouble of having to deal with you herself. Tăng lên nữa. Try not to enjoy this too much. Prepare yourself. Có điện này. Windblade! Ui, khỏe đi. Chém một phát được 200 đam. Chém thậm chí còn đau hơn cả Amber chém thường nữa. Amber bắn cung lâu. Furnitus, you can't run from death. Ok, đã đánh xong rồi. Hành tinh không. Finally, the lyre is back in safe hands! Nó vẫn ở trên đấy mà. Where did that guy go, though? He was here a second ago. Senora is going to end you. The songs bards sing of your demise will be so terrifying. The people of Mondstadt will never sleep again for the nightmares they give them. Big talk for a guy who still ran off in the end. Chicken. Rất chiến. Không có. Mình nhớ mỗi lần đánh xong mấy cái màn nhỏ này là thường là sẽ có hòm mà. Sao ở đây lại không có hòm? Của chúng ta đã là 13 rồi, chỉ còn hai cấp nữa thôi là chúng ta sẽ có thể nâng cấp nhân vật này lên level mới. Các bạn thấy muốn nâng cấp lên level chúng ta phải đột phá nhân vật, mà đột phá thì chúng ta cần hạng mạo hiểm đạt 10 năm, nhưng mà giờ chúng ta không có và chúng ta sắp lên rồi, chỉ cần hai cấp nữa thôi. Trong cái đó thì nhận mấy cái này đi. Welcome back. This is the holy lyre. You managed to retrieve it. The pattern of flowing wind carved on the rosewood, and the strings still feel cool to the touch, too. The memories. What do you think, Venti? Can you summon Dvalin? Although this lyre is the real thing, I doubt that it's going to work. As you can see, the lyre has been through 1,000 years of history. Its animal power has run dry. In this condition, you couldn't play music fit for even Diluc's tavern with it. Bards fight to get on the stage of my tavern. Don't make assumptions. Is that really important right now, Master Diluc? And you! Did you just borrow the holy lyre to play music for drunkards to hear? What do you mean?
Anyway, we won't be able to call Dvalin with it. The lyre itself is fine, but the strings... You're up, Outlander. Relax, it's not broken. It's just that the intensity of its animo power has greatly diminished. Do you still have Dvalin's teardrop crystal with you? Great! Try to use it on the Holy Lyre. It worked as expected. This youthful glow. Praising yourself? Really? I was talking about the Holy Lyre. Thanks to our traveler friend having purified the crystal, the Holy Lyre won't continue to lose power. That said, its power is far from replenished. It'd be great if we could get more tears. I can surmise that Dvalin will already be crying, suffering alone in some deserted place. Dvalin. Poor baby. This is not something that an honorary knight can accomplish alone. I will mobilize the rest of the knights to assist. When you get the teardrop crystal, please let our honorary knight perform the purification process. Heroes supporting each other and setting out on a journey together. How exciting! Let me come up with a song for you. Is that all you're going to do? Just sing? Wouldn't be much of a bard if I didn't, now would I? You're so cheeky. You deserve an ugly nickname. Oh, Paimon knows. From now on, you'll be known as Tone Deaf Bard. This search reminds me of a feud I once had with the Fatui. Có vẻ là khá xa các bạn. Tuổi nó cũng không gần mấy đâu. Whoa, what was it? A cup used by Barbados? No. Although if such a thing existed, it would be very valuable. Among all the relics they managed to dig up, one particular object was very rare. It was a vial which contained the Animo god's breath. Relics come in every shape and form, huh? Anyone with an eye for fine art would like to add this relic to their collection. Once word got out, the Fatui started trying to seek it out as well. They've made tons of counterfeits that can be found everywhere. In response, I just bought everyone I could find, irrespective of its authenticity. We're still at it now. I've bought more than 2,000 fakes to date, and the Fatui are yet to find the real one. Whoa, you guys are insane. So it means the real one must be out there somewhere on the black market, right? Paimon will give you a discount on them if she finds any, because Paimon's just great like that. Sure, you can try to find the real one. I'll take what you find, even if they're fake. Once you're done, find me at the winery. I'll trade you a beer for every 20 you find. Cách tiêu tiền của người giàu có chính là mua hết sạch, không quan tâm thật giả. Chết rồi. Mình không đánh kịp bây giờ nó sẽ phá điên nên là đánh mình đi quần. Go, go, Baron Bunny! Bet you can't keep... Thế mới có 200 đam. Với thằng này quẹt phát. No escape! Prepare to be blown away! Windblade! Nó mà sang cái này, nó mà sang dạng này thì mình phải chạy nhanh các bạn. Mình ở lại là thôi. Nó quật cho mình 3 cái là mình đi đấy. Thế là bây giờ mới vào.
Dodge this! Nãy chết. Fascinating. Paimon didn't think we'd find the volunteers in a place like this. As knights, we are taught to hone our investigative skills. Wow, very impressive. Không như thằng nào đó. In my experience, the secret to finding what you are looking for is to never look for it in the first place. Don't think... Nói đau đầu lắm, đi lấy đi. What? Don't worry about it too much. The more flustered you become, the less likely you are to find it. Pay attention to what you see in your peripheral vision, and you might just stumble upon what you're looking for. I don't know. It doesn't sound like that would work. No, seriously, it does though. In fact, it's how I used to find my tortoise whenever he went missing. Wait! You had a pet tortoise? Yes, why? Something wrong, Paimon? No, it's, just surprising is all. Why? Paimon can't imagine Jean having a pet tortoise. Surely you find it hard to imagine. No, I don't. I had one too when I was a kid. What's so strange about it? What? You too? Dodge this! Freeze! This moment will be frozen in time. Come a little closer. Surrender and I'll be gentle. Dodge this! Ghét con này vãi. Mấy con rồi đấy. Không phải ít đâu. Chiến. Phải thủ vậy, thủ xong. Này tên nghe quen lắm. Hình như lại là cái con to to mà bị mà ở trên đầu nó nhiều, ở trên đầu nó có cái mũ để bắn cho nó lắc ấy. Cool it! Khi ra để Freeze! Be gone! mấy thằng trên này.
chết. Ok. Nhiều dương, 3 dương rồi. Cool it! Don't push your luck. What's the hurry? No one escapes my sights. Hút cái đấy. Xử lý bên này xong là lại solo. Dodge this! Oh, so sorry. Freeze! Có thể dụ được. Còn lại có thể ngắn hạn. Năm dương. Kích hoạt đây là điểm. Nhanh lên nào, có thời gian qua đây. Tại sao ở đây không có gió mà lại có bóng đá? Có đi lại. Cool it! You're in for a little shock. No escape. Hey, go, Baron! Dodge this! Siêu có vụ. Try not to enjoy this too much. Freeze! This moment will be frozen in time. Cool it! Dương nhìn đẳng cấp vai. Dương này bọc bạch kim, bên ngoài là vàng ạ. Bán mỗi dương không chắc được chục triệu rồi. Bên trong lại chẳng có gì. We're done gathering. That was It's too early to relax. We're still not done with Storm Terror. Besides, the Fatui could also be planning something. Hey, Diluc. What an honor. Nhầm chỗ à? Mình cứ tưởng lại đi về quán rượu. Nobody was ever proclaimed persona grata by the Fatui anyway. the Fatui, the diplomatic delegation from Snezhnaya? What have they got against Master Diluc? The Fatui are a problem not only for the Knights, they also present a real threat to the whole of Mondstadt. And when it comes to threats against Mondstadt, Diluc is... That's enough, Jean. You Knights are subject to too many restrictions. You can't directly confront this so-called diplomatic scum. Personally,
I despise them. If I were to choose between eating a cryo slime alive or joining the Fatui, I'd prefer to be crushed to death by a meteorite. Jeez, your wording is so very dramatic. Căng cái gì? Đúng là đại dạng tao. Lão già có khác, suy nghĩ cũng phải khác người. Freeze! Prepare to be blown away! Hey, tao ơi. Mày cút ra thế nào? No one escapes my sights. Cool it! Freeze! Nữa còn thằng cuối, trùng cuối đây. Oh, so sorry. Nếu đừng combo hỏa băng để giết nó. Gì khiên mới á? Thám hiểm mà giải 3 tầng không phải. Opening a chest is like unwrapping a gift. Chắc là mình sẽ off stream lại đây cho các bạn ạ. Mình vừa ngủ lắm rồi. Bây giờ đã là 3 rưỡi sáng rồi. Không sao, mình sẽ cố thêm một tí nữa. Sẽ đi ngủ sau vậy. Con người là không cần ngủ. Ui, hello hello. Ui, hạnh phúc vậy. Thank you to see me. You first. Bạn là người đầu tiên xem mình đấy. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hello, Christy Jesus. I don't know what do you want to say, but thank you very much. Yeah. You were first to see Jean will be me. upset if she catches us lazing around like I this. wrote in English. Ok, tiếp tục nào. Có lẽ chúng ta sẽ không off nữa bởi vì có người bình luận. Ok, đến tiểu trang đắc quy. Đào, mình không biết đọc cái này. Chuyện này gì nè? Trước tiên thì chúng ta cần phải lấy cái phong thần đồng trước mặt này.
con đường nào khác nữa không vậy? Mình chắc để máy nha. Có cách mình nha. Get ready for the gliding champion. Yên ăn trộm được quyền hồ ly biển bù không anh. Có đứa mang hẳn quyển sách lên tầng 2 vứt luôn. Woohoo! Divine Protection Squad, assemble! Let's put our crystals together. Oh. The color of these crystals looks muddy. Dvalin, you're going through so much pain. Let's start purifying these crystals first. Please, Traveler. It is hard to believe such a thing is possible until you've seen it with your own eyes. Interesting. It's like filtering wine. The process is refreshing. I think we should have enough tears now. So next we... use the crystals on the Holy Lyre like last time. Ui sao giật thế. Vậy thật giờ mình không định mấy ý các bạn, nó giật quá. It worked! It seems completely different from before. The Lyre's animo power seems fully restored. We should be able to use it now. It's all thanks to you. Now, where should we summon Storm Terror? It must be away from the city, else there will be casualties should we fail. Perhaps here at the winery? If the winery was destroyed, it's not something I couldn't eventually fix. But I'd still rather not go through the hassle. The wind that blows at sea or in high places should be able to carry a bard's words far away. It's never going to work if the air is too dry or suffocating. Paimon understands sea or high places, right? Then the best location to play the lyre would be... Even Amber would never think of doing such a thing. If you go east from Starfell Lake, there are mountains south of the beach. Oh, you mean that beach we were on when you told Paimon about your sister? If you head to where the cliff juts out, that place is known as Star Snatch Cliff. What do you think, Bard? Meets the requirements, no? Let me think. Star Snatch Cliff. All right, let's do it there. Very well. Then let's meet at Star Snatch Cliff when we're ready. Please don't be late. Yes, ma'am! Sorry. I didn't mean to... Hẳn thế luôn. Ghê phết nhỉ. Ui. Sao giờ các bạn? Một là mình phải chạy thẳng ra đây. Hai là mình phải... một là mình phải đi đến đây và mình phải trèo núi. Nó sẽ khá khó khăn và mình sẽ không khả năng cao là mình sẽ không trèo được. Hai là mình phải đi đây và mình sẽ đi bộ từ từ ra đây lên đến chỗ này, nhảy qua một ngọn đồi hơi thấp, tiếp tục chạy bộ phải đến là 300 mét mới đến. Không sao, chúng ta là những nhà mạo hiểm giả, chúng ta phải leo núi. Có thể nó sẽ mất thời gian hơn nhưng mà cứ leo đi. Đây là lý do mà mình khuyên các bạn lên giường kia nếu các bạn không muốn mạo hiểm, bởi vì cái núi nó cao bạn chả thái, chí mình còn không thể với lên được nữa. Mình nghĩ là mình phải check tin nhắn. Xin lỗi các bạn, chúng ta sẽ để một cái bóc chat ở đây để có thể biết những người đang bình luận mình đang nói gì.
Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. Chôn à? Kệ đi. I feel like running. Cái gì đây? Fuck. Tuyệt vời. Thì ra người bình luận kia cũng chỉ là một thằng đi spam, chứ không phải spam mình. Thôi bỏ đi. Ít nhất thì đấy cũng là người đầu tiên bình luận cái kênh này. Biết thế mình nên chạy bộ các bạn ạ. Đường này khó quá. Không phải khó mà là nó mất thời gian thôi. Tí thì chết. Đi chơi. Thời gian quá. Bao giờ mới lên đỉnh này? Shit, mình sợ mình không leo lên được. No, 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 no. Đừng ngã không. May quá. Nó phải ngã đây thôi chứ nó mà ngã xuống đây thì chắc là mình là bông bàn. May quá. Cao ấy. Ui, mình sợ không đủ rồi các bạn ạ. Chỗ này nó cao quá. Đấy, để mình xem có đồ ăn gì tăng độ không. Chèo ra đang còn đang tập xung kích đâu, giảm độ khi xung kích. Thì cũng nhỉ. Muốn một tí năng lượng thôi. Đi ôi. Nhái thật. Yếu leo.
Dodge this! Windblade! Không thành đồng, không giấu trên trời, giấu trong đá. Mày đáng lẽ mày nên là cục nhăm thành đồng thì nó sẽ tốt hơn. Đây, ngay trước mặt đỉnh vinh quang đang chờ ta. Đây nào, sao chậm quá vậy? Sao đây nhiều hoa Cecilia đấy. Everyone is finally here. What a view! Lovely for a fated reunion, isn't it? Well, we must be prepared for a fight. Regardless of the outcome, things finally Sure, seem right. to be taking a turn for the better. Mondstadt has really been going through so much recently. Bạn nghe có bị sao không? Hay là nó In vẫn the bình end, thường? the solution to our problem was as simple as a traveler in a song. I suppose the Knights of Favonius may have played a part in it too. Oh, we get it, Master D-Luke. Everyone, please step aside. I, the best wandering bard of the mortal world, shall begin my performance with the Holy Lyre. What has been done cannot be undone. Then why do I see sadness in your eyes? Sadness that speaks of your yearning for this song. They are communicating. Huh? No! Don't get bored! Do not be fooled by him, dear dragon. He left you to rot alone. Now he attempts to deceive you once more. Beatles! Let your wrath fester. Mondstadt has already turned its back on you. You were planning this all along to have me slain by them! No, listen to me! The time has come for the dragon to serve its true master. While you beware your magnetic cells, watch the world tremble with fear. Dvalin. Hơi cay. Barbe, Venti, please be careful. Bao nhiêu thế mà nó lại không You've được. known my true identity for some time now, haven't you, Jean? Though, I thank you for continuing to use the name Venti. How's the Holy Lyre? Can it still be played, or does it need to be repaired? Unfortunately, I think it's beyond repair. You're right. If we don't fight the evil at its source, then we can't save Dvalin at all. In which case, I shall call upon Outrider Amber to track it down. No need. Why is that? I eradicated one not long ago, in one of the Four Winds temples. What? When? If you want to track those monsters down, then I'll seek answers from my contacts.
I've got other means for getting the job done. Diluc. Though he dislikes the Knights of Favonius, he protects Mondstadt in his own way. Oh? Why does our little Paimon sound so doting all of a sudden? Wait for my word. I'll be sure to let the Abyss Order know that their blatant disregard for Mondstadt will not go unpunished. Ok, khá căng đấy. Cái gì đấy? Ôi, đây là anh trai của mình. Anh trai, anh làm gì vậy? Your Highness, your humble servant returns. When your homeland returns to this world, we shall revel in its glory. What the fuck anh trai? Đi, mình có nhìn nhầm không vậy? Đấy là anh trai của mình đúng không? Tại sao lại đi cùng giáo sư vực sâu? Đi. Gì đây? Ký ức tứ phương chi phong. Cái này mình nhớ một lần mình xem trong shop, nó bán khá đắt. Cái này dùng để làm gì? Gió giận dữ. Kiếm lốc có thể khiến địch và vật thể trong phạm vi 5 mét bị dẫn đến trước mặt nhân vật. Gió lốc độ mới hiệu quả 5 nguyên tố tăng 16%. Cái này hình như cái này gọi là cung mệnh. Cung mệnh. Biết này. Bây giờ mình cần mạng mạo hiểm đạt 18 thì mới có thể tiếp tục tìm anh trai. Không. No. Bao giờ mới đạt hạng 18 được? Sao lâu cái này? Bây giờ mình mới 13 thôi. Giờ phải khoảng 1 năm nữa mình mới lên 18. Kệ cứ làm đi. Game còn dài mà. We meet again, avid adventurer. Are your adventures going smoothly? That is the spirit. Keep it up. It seems that you have a wealth of experience under your belt now. Time to introduce you to the formal work of the guild. The guild receives requests from far and wide each day, and assigns commissions to adventurers accordingly. These commissioned adventures are the main source of compensation for our guild members. What kind of commissions are they? It is a mixed bag. Anything from running an errand for fellow citizens to dealing with monsters. Some are textbook, others are extremely dangerous. But you do not have to take my word for it. You should find out for yourself. Here you can find the details of today's commissions. Please report back to me upon completion. There will be a generous reward waiting for you. Patience is a virtue. You will find out soon enough. I'm sure you will not be disappointed. I await your return with great anticipation. Ad Astra Abyssosk. Vụ ủy thác à? Ai à, nhiều phết đấy các bạn ạ. Tổng cộng đống này là được 40. Xem, tưởng thêm 20 nữa. Ai à, cũng được đấy. Cũng khét đấy. Tổng cộng là 60 nguyên thạch. Không đủ một lần quay nhưng mà cũng khét. Quan trọng là các bạn ý này, nó cộng cho mình rất là nhiều điểm kinh nghiệm. Thứ chúng ta đang thiếu chính là những cái đấy. Thằng bé này mình lỡ giết mấy con chim bồ câu của nó.
bừa cho nó ăn. Chết rồi, hơi vội rồi. Em nhớ là ủy thác thì phải làm nhanh gọn, cái này còn mất thời gian nữa. How fortunate. Tại sao lại có việc thì giặc? Với đây em. Đặt 14. Ok. Đi làm luôn. Thôi xong. Mấy cái này xa quá. Mình chưa mở khóa ở đấy. Freeze! Windblade! Chết rồi. Còn 56 mà. Không sớm chết đi nữa quá. Mình ghét đi ra mấy chỗ này quá. Tại mình làm sao. Chúng ta sẽ cố làm 4 nhiệm vụ hàng ngày để nói chuyện với Catherine. Có một người xem. Mình lại bỏ qua mất rồi. Chào mừng bạn đến với kênh của mình. Chúc bạn có một buổi xem vui vẻ. Không biết bạn làm gì mà lại bình luận được không? No escape! Not so hard! Surrender and I'll be gentle. Here! Cuối. Nút nào. Trên đường đi thì chúng ta cũng sẽ tiện thể mở luôn mấy cái điểm mở khóa, điểm tuyệt. Dù sao ủi thác cũng là mỗi ngày, nó sẽ không mất đi, nên là mở khóa điểm dịch chuyển đi lại cho nó nhanh. Lại là cái này. Thôi. Mình có một việc cần làm. Dodge this! This one will be frozen in time.
Freeze! Hey, go Barrett! Cool it! Is this an answer from this world? Bay lên. Xong chả được cái gì cả. Ô xịt. Tôi chết rồi. Chắc lại không đủ rồi. Cái vách núi này cao quá. Ơi. Thế cái bộ mình này lấy cái phong đồng. Freeze! Tiêu diệt ma vật. Đứa lên. Xong. Cool it! Cái người vào khả năng. Wingblade! Dodge this! Huh. Ah! Ha! 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 Ok, quả cảm ơn là gì? Đâu? Đâu cho mình? 150 mora. Ok. Dù sao mora cũng là tiền. Nào, trân trọng. Mana tu? Chắc là tiêu diệt 5 con này. No one escapes my sight! Oh, so sorry. Be gone! À, xong. Giờ thì sao? Nói chuyện tiếp hả? Tiếp này đi ở đấy mình sẽ nhận nốt quà và mình sẽ off stream luôn. Bây giờ đã là 4 giờ sáng rồi. Sorry to bother you again. Bingo. And I presume you are interested? We are most grateful for your commission completion to date. The Guild's reputation has grown stronger as a result. However, another consequence is that we are receiving an unprecedented number of requests, more than our current numbers. You want us to do some No, but scrambling to officially recruit new members. So what I want to ask is, would your friends have the time? No, that is not what I meant. I know that your friends come from all walks of life. My request is of them. Right now, we organize expeditions to explore areas. Since expeditions are not commissioned, however, we neglect. Pretty important then. Rest assured that the guild does not take a cut of this. Now, without further ado. You can dispatch. You can also as your adventure. After all. And of course, thanks again for. You
You did a fine job. The requester even and thank you for completing today's commit. Oh, you... This is it. We received if you complete your adventure, make sure you claim your daily role. You are more than, and please note, we encourage add Astra. Anh nhầm rồi. Biết rồi, đi lên. Add Astra. Đây. Được hả mạo hiểm. Một nhựa giấy vỡ, không quan trọng mấy. Ok. Chạy off thì mình sẽ đi ra đây. Đi đến chỗ của bởi vì trước đó thì chúng ta cũng đã có khá là nhiều phong thành đồng. Bây giờ chúng ta nên đi hiến tế vậy. Hiến tế vậy nào. 12 phong thành đồng chắc là hiến tế được level. Được đúng một level. Kệ đi. Chỉ hiến tế. Được bao nhiêu thì được. Họp nha các bạn nha. Cũng muộn quá. Hẹn gặp lại vào buổi live sau. Buổi live sau có thể nó sẽ có những thứ đặc biệt hơn như này nhiều. Thế nhá, chào nhá.